Mein Name ist Anna. Ich bin 25 Jahre alt und möchte euch ein Geschicht aus meiner Kindheit erzählen. Dies Geschicht ist sowohl gruselig als auch aufregend. Ich werde seine vergessen. Als Kind verbracht ich die Ferien Jern in einem kleinen Dorf in der Nähe der Stadt. Mein Freund und ich spielten Jern draußen. Im Winter spielten wir Spiel in einem zugefrorenen Teich in der Nähe des Waldes. Eins unserer Lieblingsspiel war Verstecken. An einem Wintertag beschlossen wir, Verstecken zu spielen. Wieder gab es zwei Teams. Ein Team musste bis 300 zählen, während das andere sich versteckt. Ich war im Versteck-Team. Als das Zählen begann, rannte ich in den Wald und fand ein Guts Versteck unter einer großen Kiefer. Die ist hingen tief und waren mit Schnee bedeckt. Ich dachte, das ist der perfekt Ort. Hierer Word mich niemand finden. Ich legte mich auf den kalten Boden und deckte mich mit Kiefernswagen zu. Der Schnee begann zu schneien. Zu fallen und es war still. Ich blieb dort und wartet. Es war dunkel. Das Spiel lief noch, aber ich hört kein Stimmen oder Schritt. Ich dachte, sie sind vielleicht weit weg oder können mich nicht finden. Plötzlich sah ich ein Licht. Es war nicht nah, aber ich konnte es sehen. Es bewegt sich. Es war ein Taschenlamp. Ich dachte, es wäre einer meiner Freund, also blieb ich still. Doch dann bemerkt ich den Schatten einer Person. Es war kein Kind, es war ein großer Mann. Mein Herz begann zu racen. Wer ist das? Ich dachte, sah niemandem ähnlich. Ich kannt einen. Sah aus wie ein seltsamer Mann aus alten Geschichten. Wie ein Mann, der allein im Wald lebt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Der Mann kam näher. Ich wollte still bleiben, aber die Kiefernswage unter mir nackten laut. Der Mann blieb stehen und richtet sein Taschenlamp auf mich. Ich steht. Als auf mich zukam, schnappte ich mir einen Stock in meiner Nähe und warf einen weit weg. Das Gericht des Stocks, der auf den Boden traf, ließ einen stehen bleiben und in eine andere Richtung blicken. Ich nutzte die Gelegenheit zum Laufen. Ich rannte so schnell ich konnte durch den Schnee. Mein Herz schlug so schnell, dass ich die Kälte nicht spürt, weil ich so groß Angst hatte. Ich rannte, bis ich den Teich erreicht, wo mein Freund waren. Als sie mich sahen, lachten sie und fragten, warum bist du zurückgekommen? Hast du das Spiel verloren? Ich erzählte einen alles. Ich Geschichte während sich. Mein bester Freund sagt, ich heb gehört, dass ein gefährlicher Mann aus einem Krankenhaus geflohen ist. Vielleicht war es. Wir riefen schnell die anderen Kinderen und sagten einen, sie sollten den Wald verlassen. In dieser Nacht blieben wir im Dorf und sprachen darüber, was passiert war. Wir hatten Angst, waren aber auch neugierig, wer dieser Mann war. Ein paar Tage später beschlossen wir, es herauszufinden. Wir packten unsere Taschen mit Essen, Taschenlampen und warmer Kleidung. Wir wollten zurück in den Wald, den Mann zu suchen. Mehrere Tage lang beobachteten wir den Wald, aber wir sahen nichts. Einige meiner Freund fingen zu sagen, vielleicht hast du es dir eingebildet, Anna, aber ich wusste, was ich sah. Eines Frühlingsmorgens trafen wir einen Mann aus dem Dorf. Trug ein alt Jagjacki und Workzug. Sagt, heb sen Ausrüstung im Winter im Wald verloren. Dan fügt hinzu. Ich glaub, es war in der Nacht, als ich kinder Verstecken gespielt habt. Wer steht alle? War es. War der Mann, den ich in dieser Nacht gesehen hat. War nicht gefährlich. War nur ein jeder auf der such nach seinen Workzeugen. Danach hörten wir auf, im Wald Verstecken zu spielen. Aber ich erinnere mich noch gut daran, wie viel Angst ich in dieser Nacht hat. Selbst jetzt, wenn ich daran denk, läuft es mir kalt den Rücken runter. Dies Geschicht hat mich geliet, vorsichtig zu sein. Selbst wenn ich mich in Sicherheit went, ist es ein Erinnerung, die ich nie vergessen möchte. Nachdem wir herausgefunden hatten, dass der Mann nur ein jeder war, lachten mein Freund und sagten, Anna, du hattest solch Angst umsonst. Ich lächelte, aber tief in meinem Inneren fühlt ich mich immer noch seltsam. Der Wald ist nachts nicht derselbe wie tagsüber. Kann einem das Gefühl geben, klein und der Wald. Für ein paar Wochen war das Leben wieder normal. Wir spielten nicht mehr im Wald, sondern blieben in der Nähe des Dorfs. Wir spielten auf den Feldern oder im Teich. Aber ich liebte den Wald immer noch. Ich liebte sen hohen Baum, seinen weichen Boden und die still.
en einem Sonigen Nachmittag sagt mein beste Freundin Sarah. Anna, lass uns in den Wald gehen. Wir können Tannenzapfen sammeln und nach Tierspüren im Schnee suchen. Ich war nervös, wollte aber nicht, dass sie dacht, ich hätt Angst. Ich sagt, okay, aber lass uns in der Net des Weges bleiben. Wir gingen mit einem kleinen Korb in den Wald. Der Schnee schmalz und wir hörten Wasser von den Bäumen tropfen. Es fühlt sich friedlichen. Sarah zeigt auf ein paar Kaninchen spüren. Schau mal, Anna, ein Kaninchen muss heut morgen heirer Juissen sein. Wir latschen undrede ten, während wir tiefer in den Wald hineinringen. Die Sonne schien. Durch die Bäume, und alles schien in Ordnung, doch dann sah ich etwas, das mich in Nähelten ließ. Was spüren? I Schnee wären. Was spüren, sie wären zu groß, von uns zu sein. Sarah sah sie auch, sie sagt, vielleicht ist es ein Jäger. Aber dies, was spüren verliefen nicht. Geradeaus wie die eins Jägers, sondern Kreis, als ob. Jemand umhöret, mein Herz schlug schneller. Lass uns zurückgehen, Sarah. Sagt ich, aber Sarah wollte den was spüren folgen. Wahrscheinlich ist es nichts. Sagt sie, komm's gone Anna, hab kein Angst. Ich wollte nicht gehen, aber ich. Folg dir. Die Fußspuren führten uns zu einer kleinen Lichtung. Mitten auf der Lichtung lag ein Haufen Stirk und alt, schmutzig Decken. Es sah als hätt jemand geschlafen. Da flüstert Sarah, vielleicht ist es ein Obdachloser. Ich nickt, aber mein Hände zitterten. Die Lichtung fühlt sich falsch an, sie war zu leise, selbst die Virgil sangen nicht. Plötzlich hörten wir ein Geriusch. Zuerst war es leise, als würde jemand auf trocken Blätter treten. Dan word es lauter, als würde es schwer Stiefel nurschen. Der alt Mann. Schnee, Sarah packt meinen Arm. Wir ließen den Korb fallen und rannten so schnell wir konnten. Mein Bein fühlten sich schwachen, aber ich blieb nicht stehen. Ich hört die Schritt hinter uns näher kommen. Als wir den Waldrand erreichten, sehen wir einen alten Mann am Weg stehen. Hat ein freundliches Gesicht und hielt einen Spazerstock in der Hand. Was ist los, Mädchen? Fragt Wir erhielten einem von den Fußabdrücken und dem Lamm. Sah ernstos und sagt, man sollt nicht allein im Wald spielen, dort leben Menschen und nicht alle. Von. Eitnen sind freundlich. Fazit. Sen wird erschreckten mich noch mehr. In dieser Nacht konnt ich nicht schlafen. Ich muss ständig an die Lichtung und die Fußspuren denken. Wir wurde draußen, warum liefen sie im Kreis? Danach ging ich nie wieder allein in den Wald, aber des Geheimnis blieb in meinem Kopf. Manchmal schaut ich nach aus dem Fenster und fragt mich, ob jemand des Dorf beobachtet. Jar später erzählt ich dies Geschicht meinem kleinen Bruder. Lacht und sagt, Anna, du stellst dir immer des Schlimmst vor. Vielleicht hat recht. Vielleicht war es nur ein Jäger oder ein Reisender. Aber ein Teil von mir fragt sich immer noch, was wäre, wenn es nicht so wäre. Der Wald ist ein wunderschöner Ort, aber hat sein Geheimnis, und manchmal ist es besser, sei nicht zu kennen. Denk fürs Zuschauen. Wenn dir dies Geschicht gefallen hat, gib ihr bit einen Daumen hoch und teil sei. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, mehr Englisch Geschichten und Lektionen zu erhalten. Klick auf das Glockensymbol, benachrichtigt zu werden, sobald wir new Videos veröffentlichen. Den Unterstützung beidutet uns sehr viel. Bis zum nächsten Mal.